Edificaciones Sismo Resistentes la importancia de estas construcciones de esta manera podrán los gobiernos aminorar las perdidas y hacer muchos más seguros los edificios para las personas que lo puedan tener. Edificaciones antisísmicas. Dentro de los trabajos que tiene un ingeniero civil, existe un punto muy importante que son las edificaciones y existen diferentes tipos de estas construcciones y una de las más importantes son las construcciones sismo resistentes, tema de cual se hablará durante este proyecto. A lo largo de un tiempo investigó el tema para poder informar y conocer mayor información. La información brindada fue analizada y calificada como la mejor y con mayor veracidad para poder hacer el ensayo tenga información segura y pueda ayudar en algo a los lectores. En lo personal es un tema muy interesante que me gustaría analizar y trabajar. Además que soy un estudiante de esta carrera, considera este tipo de edificaciones como un avance importante que puede ser un gran impacto benéfico cuando ocurre un sismo en algún lugar. Un punto muy importante de esta investigación es que no existen construcciones antisísmicas, solo edificaciones sismo resistentes, debido a que no puedes hacer algo antisísmico porque el sismo solo ocurre para que son construcciones así no estará cimentadas en el suelo. ¿Qué es un sismo? Un sismo es un movimiento producido por un movimiento interno de las placas tectónicas. Este movimiento transmite fuerzas a las edificaciones y hace que se dañen. En peores casos la construcción se derrumba. Esto provoca que haya perdido tanto materiales como personas que pueden perder la vida en estos desastres. Es por eso muy importante el desarrollo de las edificaciones sismo resistentes. Los daños producidos por un terremoto se pueden dividir en dos grandes grupos, materiales y humanos. Los primeros se ven reflejados en los daños ocasionados a las construcciones, mientras que los daños humanos están relacionados con el número de víctimas, efectos psicológicos, etc. INPRES 2. Los sismos a lo largo del tiempo han afectado una gran cantidad de perdidas. Es por eso que ahora se cuenta con estudios para poder prevenir accidentes. Por ejemplo, ahora se educa a las personas sobre cómo actuar en una situación de este tipo. Además de lo que es muy importante el desarrollo de estas construcciones para evitar en la mayor posibilidad. Los terremotos causan la vibración del suelo, la calidad, la transmisión a los edificios y otras estructuras, ocasiona cargas horizontales, verticales y torsionales. De esta manera, en forma muy simplificada podemos interpretar el efecto del sismo en las construcciones como una fuerza horizontal cuyo valor se determina en función de la aceleración del terreno, intensidad sísmica, y de la masa del edificio o de su peso. ¿Qué es una edificación sismo resistente?
La ingeniería sismo resistente. La rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de las construcciones ante los sismos, así como los materiales y métodos constructivos, para fijar las pautas que pueden reducir el proyecto, construir y rehabilitar obras para que se comporten fácilmente ante los sismos, una aleta de mitigar los efectos que estos fenómenos productores. Dichas pautas se traducen en publicaciones, normas, códigos y controles relacionados con las construcciones sismo resistentes INPRES, PREVENSION, las edificaciones sismo resistentes como es especificado en su nombre son construcciones afectadas en una estructura que puede ser capaz de soportar las fuerzas transmitidas por los sismos. Una construcción es sismo resistente cuando en su diseño además de considerar las cargas verticales, se han considerado las fuerzas horizontales y los efectos torsionales. Tipos de estructura. Existen diferentes tipos de materiales que sirven y se utilizan en la elaboración de las estructuras como lo son el acero, concreto armado, madera. El acero de uso estructural es un material de fabricación industrializada, lo cual asegura un adecuado control de calidad. Este material se caracteriza por una resistencia elevada, rigidez y ductilidad. Esto es capacidad de soportar deformaciones plásticas sin disminuir su capacidad resistente, por cual su uso es muy recomendable para construcciones sismo resistentes. El concreto armado es el resultado de la mezcla del concreto con el acero en armadura para así lograr una mezcla indivisible. Este tipo de material es mayormente utilizado actualmente en las construcciones que necesitan ser repetidas además de que son económicas pues generalmente no necesitan un acabó. Este tipo de estructuras tienen un gran soporte es por eso que son un excelente material para poder hacer edificaciones sismo resistentes. Se construye empleando entramados en muros, pisos y tecnologías, siendo muy resistentes frente a los movimientos de la tierra. Los muros se levantan sobre una cimentación corrida, de pilotos o directamente del terreno. Los elementos verticales se encuentran a una distancia entre sí, no mayor de 60 cm.